Oh, hello, anybody. Okay, we are live. Mr. T, are you ready? Yeah, Gana, man, I'm ever ready. If you Mbugel mom, I'm ever ready. You're ready. Are you Ah, right? You're on Facebook Live there. mane ko mbiri Mbugel mom, I'm ever ready mom. Hello, viewers. Maa fi mbëggeel xam nga rek ba pare fi connection la yaa ma gën a xam so Yep. xam naa ne moom am na ñoo xam ne namoon nañu. It's been a while. Anyway, viewers, let me start off the show. Good evening la or good morning. It's past midnight. Yes. Manla, it's Sal here, and we have Modu Thomas in the building. And for some of you, how manak yagana namantaneng fumnekani Lovers Night Plus. We used to have this program, Thomas. It's been a while. It's like a year or so. We kind of disconnected. But the bone is still there, right? So yeah, dañ mosal gaay ba pare daw. Dañ mosal gaay ñu mos ba pare ñu daw. Dañ mosal gaay ba pare ñu daw. I know, we used to be here. Okay, guys, we're here, we're back. Today is Valentine's Day. Te ñun xam nga ñun moom I love birthday. So if you mbugeel moom. So the Valentine was the motivation. We kind of plan on something in December, but not possible. But lila yala local. So Valentine's Day, we're taking this opportunity to come and connect with you guys. This is just a very informal show to chat to you about love, about loss, about comeback, about heartbreak. Internet be sometimes have the two tens, politics bang body could make it too serious. We just wanna absolutely get the spirit down. Sometimes it's good to talk about informal, casual love. The Bugel Thomas the faneka lo hamne yomba na yombut ñu bari yombut ci ñom pour ñu express ko bo toge di wax him yena say dale de xolé lenen te lu ñu wax ñom ñoko gën xam. Yeah. So to start with it, Thomas, can you say something? Thomas, my co-host today. We're here, back here on Voice Out Digital. I am Salah or Sal, and this is Thomas. We're here for Lovers Night Plus, but with a different. This is the Valentine special. Yeah, we're talking. So you have absolutely. Absolutely. Jërëjëf Sal ñi ngi wax déglu kat yet ne happy Valentine. America fi mu nekk is after 7 p.m. Gambia moom is past midnight, so xam naa fi mu nekk time bi moom red and black yi moom bari na jigéen yi yóbbu gift góor yi yóbbu gift lu ma ñaanal gaay rek buñ fa am trafic jam moom daf dee bari nga dem fekk fa keneen mu indi gift tamit. No, waaye Thomas trafic jam mi dafa nar a bari de waaye léegi tey dañ yes no but you don't have to. I mean traffic jams. I mean yeah. Why not come that population bi léegi jigéen yaa ñu ëpp fuuf. That doesn't mean the men should cheat. Why on a day like this I can tell you statistically tey moom traffic jam na bari moom. Loolu moom I can. Jigéen su ëppee góor léegi yéen ci seen yoon. No. That's why I'm saying this is a disclaimer. Waxuma ne nag that gives age pour góor yi dem uti different coro. Benn is enough. Sa benn moom su la doyut nga seet naka la laa doyee. Xam nga mbugeel moom. Whether we say it or not, ñun na d'accord si ñaaka see d'accord. Love moo ñoo dundal. Love mooy dundal lu nekk moom. I mean, love conquers everything. Waaye léegi we talking about losses. Léegi ñu bari di wax ne I went through this. How did you bounce back? Léegi tamit you go through a heartbreak boo xam ne nga blame the other party fekk yow am nga part to it. Ndax yow yaa ngi doon def lu la war. Sometimes you have to take a break tamit. You sit back, you take your steps back. Okay, what was I doing right that was making this work, and what did I do wrong to get here? So léegi tamit loolu lañ du def waaye ñun léegi da ngaa gis tey ma jógee si yow rek within 2 months I want to prove ne man dama jar lambuma. Take a break and learn from your mistakes. That's how you deal with losses. Bul jógee si dara rek ne harama jumpaat léegi because kileng ma text kii bëggoon na ma kii mu ma doon chase ma bañ because maa ngi nekkoon ak kii harama won diw sangam ne man jar naa lambuma. You don't nobeli faji gaace foo ko gis rek
disappointment ba de gëna bon ak sey faji gàcce okay kii bàyyi na ma naa ko woon ne keneen na ma téye. It doesn't go that way. Always take a break, learn from your mistakes. Nga dellu seet lan laa doon def lu wrong ak kii lan la doon def lu wrong loo xam ne man contribute naa si because loo gis rek ndogal boo gis rek tànki borom mu ngi si. Buñ dee blame rek ne jigéen baa def lii wala góor baa def lii yéen ñaar yéen a nekkoon si loolu kenn mënut a nopp boppam yéen a nobante woon lan ngeen doon def wrong ak lan moo ngeen def right. You trace those steps back. That's how you heal back from a broken heart. Wow. Have you ever had a broken heart? Oh yes. I'm not immune. Nobody is immune from that. Nobody's doing that. The worst one. It took me almost 2 years to rebound from that. 2 years. I refuse to date. Yeah, I refuse to date anybody. Mm-hmm. Because I knew that I had to take care of myself first. Dinga lego legi ñu blame jigéen fekk góor bi yow yaa parewut mun nga am everything loo xam ne mu ngi si yëfi mbëggeel mun nga xam ni ñoo nooy waxee nooy traité sa jigéen nooy defee moom waaye léegi da nga am yenn personal issues yoo xam ne you have to fight it yourself because mun naa infiltrate mun naa dugga si yow sa relationship whether sa nekk la wala sa sëy ba yaaxal la so nit ki daf dee baax nga xam sa boppa first before nga learn to harm somebody else if you know yourself. So it took me 2 years but I just see na you know what lego lu ma dee def nii daf ma dee yaaxal lu ma dee def nii daf dee costly so I try to detach myself from that. Yes, yombul de si góor. No yomba na everything yëpp fii la de yëpp si xel la de xam nga dañ dee wax léegi jigéen mun naa téye boppam the longest. No waaye Sal léegi ñu wax jigéen mun naa téye boppam the longest waaye yëpp fii la de si xel bi la de is the mindset tamit. No, the mindset. am na góor yoo xam ne moom man feebar laa ko téye foog naa parce que dañoo muy jigéen ñi dañoo bounce and especially if you have a heartbreak and then you're trying to jump into the next relationship. You haven't allowed yourself time to heal. There you go, exactly. No, it's like it's a rebound. Right? You can get hurt in the process. No. And hot body answer is gonna be worse than theology because yang fa duga love because of dang fa duga with real love, dang fa duga to prove a point ne harama won kine man lambuma or harama won kine be legi man jarna. It's not like that. There is somebody for everybody, but lego legi tamit you have to pick your poison. Bul duga si dara rek just pour faj mer or just to prove a point to somebody else. You proving a point to yourself. That is more important. So luma de wax rek we have to have that self-love. So nobut sa bopa, mënuloo xam sa bopa. Doo mën a nopp keneen. If you can't love yourself, you cannot love somebody else. Simple as that. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. It's not easy at all. Thomas, am na ñoo xam ne yow ni nga mën a demee bounce back so quickly because you are mentally strong. Am na ñoo xam ne amuñ any mental capacity. Then they really heartbroken. And definitely take a long time when you even get the message or even before they think about going to the next relationship. So you they meet at what can they do to help themselves recover? Healing. I'm gonna people heal differently. Ku nekk am na nim dee deal with emotions. Am na ñoo xam ne tey buñ meree dañoo dem lekka buñ gis dañoo lekka buñ am appetite sax dañoo lekka and you see they start gaining weight. Waaw am na ñoo xam ne buñ meree they go in ice mer duñ toxin. So people do that. Am na ñu dee def loolu am na ñoo xam ne buñ go through stuff am na ñoo xam ne they go and listen to something biblical or something loo xam ne is religious. Am na ñoo xam ne they will just go to the beach or take a walk. Am na ñoo xam ne they read a book. So healing dafa am process. Ku nekk xam nga sa boppam moo tax lu ma dee wax always nit ki balaa nga learn to love somebody else, you have to know how to love yourself. Self-appreciation is very important. You got to look at yourself always in the mirror and say, you know what, man Sally, jonga mala dama rafet, I love myself. Numa yàlla bindee nii daal, you take it or leave it. Waaye léegi yow da ngaa génn sax nit xool la ne la hay yow sa tànka yu ñaaw yi. You have that low self-esteem, you start demeaning yourself. Nga door di change sa tànka yi di change nooy doxee wala nooy waxee sax we want to imitate something loo xam ne nekkut si yow just be natural lu ma dee wax if you stay natural
eventually healing comes easy. While Lego legi su fekkee da nga bëgg a gis ne okay kii bu mu go through this lii la defoon be pass the test. Kooku ak yow you have a different mindset. Man, the way I love and the way somebody else love is different. The way I express my love, man, to hold my girl in public to show appreciation, am na ñeneen dañ ko rus pour téye seen jigéen sax si mbeda wala phone la o linga la dañ ko rus soo ko defee sax hey ñun ñu ngi si mbeda. And so some people loolu moo leen a dundal. Astafurlah. Exactly. Mais am na ñoo xam ne nag loolu moo leen a dundal am na ñoo xam ne nag behind closed doors bu ñu weetee yow si la ñoo nekk saay-saay. waaye si biti dañoo nekk ibandi duma leen tuddee ibandi ay ibandi lañ nekk si biti buñ duggee yow si biir nag nekk saay-saay. Yeah, so to me it's different. Man, I can do it all. So man, you are more affectionate in public. I'm fine with it. I love it. It's a plus. If you are not affectionate in public, I can also, learn how to deal with that. So Lego but the bottom line is nit ki danga wara xam sa bopa first. You need learn how to love yourself. And Lego tamit it is a long thing lo xamne du de nek just the individual dafa am fum de doore Lego ñun suñ parents da nga gis ko xamne sax hardly pour nga gis yaay bu tim domam ne ko yow mala buga suma dom bi mala buga is that affectionate daf de jafe. Wala ñu tok waxtaan Lego tamit yow if you go out somebody else's parents show you more affectionate than yow ko dekal. You will tend to believe everything that is outside. Why? If you receive that love from your upbringing, from the grassroots, that love yanko am. Góor mënu laa nax ak wax bu neex because lu ma dee wax góor yi dafa am góor yoo xam ne seen làmmiñ yi buñ ko génnee fii da ngaa foog ne lem ak meew la. luñ la wax moom nga foog ne golden la waaye di nga lu ñoo def du benn so action lu ma dee goes out of style. Never goes out of style. But love is just an affirmation. Why does it followed by action? Sumane lamala nop. Dila wane lamala nop always. Stay yo Lego legi sa yo si debi. Na dem the whole day dumala dega duma just a text. Lego legi 2 days ma call like hey it's not party I love you. Anybody can say that. You can fool somebody with I love you. No, your man. But the affirmation follows with deed. Oh yeah, and we are so quick to say. We are quick to use the word "I love you," and some of us don't even know the meaning. Yeah. So we need to learn how to love ourselves first. Nit ki foog nga buga sa bopa bala nga know how to buga keneen tamit. Okay. Yeah. And Dogo Malasa Thomas, like the same point, come dara sula jote or ngame heartbreak, trying to come back again. Most of the time, if you are trying to prove a point, or you are trying to heal through revenge, that doesn't help you. Nope. Because yang you prove a point ne buying ama why sama buy samoro movie, right? Yeah. Yang you prove a point man sudut yow di kenen yang you prove a point mada haki yang you prove a point you are not doing any good to yourself because then you are not concentrating on healing holistically and you're psychic. Right. So would have the neck problem or no revenge. The only way that I can pay back is to revenge. Right? I know including myself, sometimes you get mad, you get frustrated, you like you do me, I do you, right? Yeah. But I'm Lolo, I'm not healing or not. Yeah. No. Because Luma Fofumoy, the devil you know is better than the devil you don't. Jinga Sofeke Yang jump into a new relationship. Yo Fofuno Yang Faduga with everything crystal, expectation imom amulo dara, hamulo nothing about that person. Yo Yang dem lumla one at that moment. Yang digasilo hamne yo that moment nga gis hamulo lan mo nekk si background bi ak lumla indil elek. Why yo si ko bay at least jot nga xam koku nonu lu ko merlo lu ko kontaan loo lu lee tax ngeen dee jotee xam nga loolu noonu yëpp so jumpee rek du waaw Thomas, like it depends
because today yaa ngi xool comme wax boobu noonu moo tax ma ne xaaral ma just wax si tuuti comme the devil that you know is better than the one you don't know kind of aspect loolu tam we have to then ñu sega ko bu baax a baax because ñu bari they get stuck in bad relationships for the fact that they are scared to even start something new because you know the devil that you know is better than the devil that they don't know but the last stop bi nga xam ne you are stuck in your own old relationship even though xam nga ne mugel nekk even though xam nga ne dara nekk fa but you are there yow foog nga ne àddina bi foofu la toolu yow kii su la bàyyee wala soo ko bàyyee amuloo foo dem it doesn't work that way Lolo, I don't think it's sometimes it's not for everybody. Some people have understand the logic, but some people do not have the mental capacity to make their own judgment and assessment to make sure to analyze ne fuma dem fi ma feka fa lu baax with a little bit of effort. Yeah. Yes, I totally agree. I totally agree with that. But Jinga, the devil you know is better than the one you don't know doesn't mean that you have to get stuck in a relationship bohamne is bad or is toxic. Relationship bohamne is toxic in a way bohamne you have been abused. Yo joxuñ la sageda every day nañ la saga nañ la door nañ la has. You amulo ben compliment. So he fe duñ la jox nga leka so rafle duñ la jox nga solo. Treating la the way you're supposed to be treated. Ñu la demean every time. You know, bobu sofa toge yo yaay ray sa bopa because lolu like anything emotionally or psychologically, you don't have to be abused like just physically. I'm not your hamne what you every day. Right? I mean, it kills them. So, but still, like society let me talk about even si say. Danagis jigen bo hamne luma de wax moy. Buñ la mur lañ la ne tay sal ñu la mur way bo démé muñal sa jëkër lum la def rek baxna. Excuse my French, that is bullshit. It is. What does that mean? Bula is good. No. You are in a partnership. Exactly. Lola. Partnership. Yeah. You are in a partnership. No one can dominate anybody. But sometimes in African context, it's very difficult for marriage because the expectation is so different and it's so vast. Just the fact that you're born, you don't want anybody to hold you accountable, right? You don't want anybody to question you. You don't want anybody who ligantilla. And then the other way around, you expect the same thing from the woman. Like, oh, you're because you're saving. But we're in the 21st century, right? But that's an excuse for negligence. That's an excuse for emotional abuse. That's an excuse for you to continue doing your bad habits. In those moments, you're munga def lula ne parce que dinga ne sa jabar oh ki xamna sax anyway xamna ne every time is di la de deka buma geten way because you don't want anyone to hold you accountable. So it's two-way traffic like a relationship. It's a partnership. There you go. And people understand regardless of the gender. Is in waruñ di tok rek di wax rek jigen bi so démé lo def rek lu la sey def rek baxna góor bi dafa am ahas yow jabar bi am ahas yow especially when it comes to say wa ñun dañ dé fel lol suñu waxut ba sax jigen bi rek lañu war hardly pour nga major war jigen bi rek lañu nekk di suñ góor yi te lu ma wax foofu mooy take an example léegi naa la wax benn exemple jinga the issue of sa jabar na tooga na food na passé amut fenn fuñ wax loolu ci alxuraan those things are life skills góor bi mun nga tooga sa jabar lekka mun nga raxas sa jabar toog I take pride in that as a aku boy man dama raxasal suma jabar bool dama toga mu neex ma tegal ko mu lekka because léegi tamit jigéen bi doo ko mën a doo expect jigéen bi toga passé defar kër bi ba pare guddi tamit nga laaj ko boppam come on nit la comme yow foofu lu ma dee wax sax it's a partnership yeah life bi yëpp lu nekk waxtaan la ak jekka and then for the fact ne women
we're naturally known to be nurturers, right? We're nurturers. Yes. Jigéen Yes. si boppam ñu ñoo bëgg a nurture human being. ñu ñoo bëgg a toppatoo nit. We love it with passion. ku ñu si bàyyi rek ñu dem si bam jeex. But Yeah. taxut ne dañ ko def suñu jébi de. Yeah. boo ci amutee jërëjëf. boo ci amut mujj bu rafet. I don't think that it's worth it. Because Nope. Men are known to be providers by default. Yes. Even Yes. women. And Yeah. women are known to be nurturers. So man, Yes. different proga, different jigéen ñu bari, they have no problem doing that. They do it with passion. Accent or the selling ko def sax. Wow, why the fact man fu ma am problem moo nekka, the fact ne su ko society defee ne is a norm and it's a must. That's my only problem. Yeah. It's by choice and it's by your AXA partner liggéey agree on, because xam nga ne by realistically most of the time most men are busy going to work. You ngay liggéey day bi yëpp. And equally jigéen ñu bari tam dañoo dem liggéey. People like me, most of the time I work from home. I'm home, but I am very, very, very busy. Equally. So the same situation, am na ñoo xam ne is the partnership. Help bi ñu jox soxla rek loolu moo fa nekk. Waaye su passé loolu jigéen ñi we love to help, we love to cook, but bu ñëw ne by force danga ko war a def. Fuñ ko bind si alquran duñ ko Sal foofu lay wax ji nga partnership is important. Ñi nga tey am nga léegi xel mooy nit. Tey man suma jabar su demee liggéey mu dem liggéey ba pare wàcca ba pare xëj na mu ngi demaale school tamit. Mu ngi dem suba ba ngoon ñëw wàcca mu nekk si waañ bi. Toga. Gis mu ngi soona di tooga. Aj suma Remote di seetaan news wala di seetaan anything. You know, I mean defuma benn effort pour dimbale ko. Kooku nit la rek comme yow. Even léegi su gisee ngay def effort daf koo gën a ñaax waaye ji nga ñun léegoo dañ dee takka jabar mel ni ñun dañ koo xam ne comme slave lañ indi slave. Waaw it's a one party thing loo xam ne yee how jump ñu ne la how high did it. Sa jabar is your partner. Sa jabar is your partner. Danga koo dimbale léegi day koo fekk si leena li. Waaye léegoo da nga gis ko xam ne ñun dañoo dem wàcca léegi sax I respectfully say this sa dapa sax du doy booy ñëw indiwaale ay ñetti nit expect ne sa jabar na toogalu doy ngeen lekk. Waaw. Boo ñëwee di first thing looy def oy Sal ana añ bi yow waxuloo Sal ne yaa ngi ñëw a ñaari xarit. Sal ana añ bi fekk yow Sal ñëw kati léegi sax mu jël time mu jéem a organise dara ngeen lekk ba suur te du la wax dara. Jërëjëf sax wala añ bi neex na sax doo ko dégga wala reer bi neex na. Soo ko si amee santal yàlla léegi xarit yoo indi ñooy wax sax sa jabar wala sa jigéen ne tey añ bi neex na moom pour mu ubbi gémmiñam sax ne la sweetheart wala baby ak noo ko mën a ooyee tey de añ bi neex na. It's very rare that appreciation that they important. Waaye ñun we marry some of our women or nekka ñoom we think that affirmation should be just one sided. Da ngaa di am na jigéen ñoo xam ne sax buñ degsee sax nga ne leen bébé sax ñu mer bébé dañoo mer bébé. The word baby sax dama mer waaw. You know so yeah. moo ñu warugar daf ñu tooñ de dañoo ne lii warugari góor la lii warugaru jigéen la loolu daf ñu sonal parce que su dee dara warugari góor la. You know that your husband really sucks at cooking. Genuinely mënut tooga. So léegi yow jigéen bi sonale sa bopp ngay expect sa mu ñëw pour tooga mënut ko waaye tam si kaw ne xëj na mënut ko waaye su bëggee jàngatam dina xam. Oh, okay. You know that maybe your husband, even though you say he is the head of the household, he sucks at finance, right? Yeah. Even time people say in FFF la daan am si finance or economics, right? You still expect that same man to run the household's finances. That household is gonna collapse. Yeah. So there is no way nga okay nga sas niki warugar boo xam nga ne munut ko. So that's where the partnership comes in. Ñu nekk ñu mutalante. Mun naa am kii am na lu mun kii alum amul waaye the fact ne nga ñëw non li warigari góor la li warigari jigéen la góor yi bari tam the same thing ñu ngi fi di sona they have mental problem because lu bari ñu ngi ko teg seen kaw dafa metti seen kaw lu nekk rek lii góor yaa ko war a def lu nekk góor yaa ko war a def and it gets too much bi nga xam ne
dañoo dem ba noppi buñ munee buñ munut yëpp ñu ngi noppi instead of seeking help or coming to their partner for help they keep quiet about it like Amen. the same thing tam ñu ko expect jigéen ñi def ko oh lii sa warugar la even though yow xam nga ne sa jabar is not good at that particular skill and you still want her to continue doing that skill that is not fair at all. No, even no. person you say nekk mu laa ñëw ok dama la bëgg a toogal maa ngi la toogal nii bu feebarut sax wala liggéeyut sax once in a while jàppale ko so don't just tooga there is little things that you can help in the house there is a lot of things you can help as tiny as tidying up yourself. But no, Sal, my wife has to feed me. My wife has to look after me. My wife has to clean everything for me. No, that's too much. Sal, I'm solo, but I think we need to have another program even after this. You expand more on this, the roles of men, because relationship partnership. But jinga, yangi walo hamne jinga man. I believe na jinga muy góor bi muy jigéen bi soy nekkaan nit. If you wanna make somebody to be part of the rest of your life, danga wanna expect one thing. You are taking that person with the good, the bad, and the ugly. Ñetti package yi yëpp laa ñëwal. You cannot say ne dama jël just the good side of this person, because no matter how good you think you are, sa partner am na loo xam ne mu ngi koo gis si yow mu wax la ko waxu la ko lum dugut te mu la ko muñal. So yow tamit the other end da nga war a muñal sa partner, because am na loo gis si moom loo xam ne neexu la yaa ngi ko muñal noonu mu mun laa muñal lum gisut si yow yu mu gisut doo ko neexut. That's how you work to get to that bridge. Ngeen mun a am understanding, because doo mun a bugga everything si nit ko taka tey wala koo nekkal. And another thing lu dee indi pressure yaa ngi ko wax léegi nii bokk na si tamit sëy gisuma benn sëy bu contract nekka boo xam ne da ngeen war a am doom waaye léegi benn ñaar ñetta boo sëyee di first boo sëyee sax luñu naan jiga yow looy xaar ba léegi sëyanguloo boo sëyee kañ nga am doom soo amee doom yéen seen doom baa ngee mag de kañ ngeen a amaat ñaareel wala soo amul doom ñu ne la waa yow xanaa parewuloo am doom wala léegi ñu naan la family members yoo xam ne ñun naa feexa ñu naan la doo dem oti ñaareel wala séet yow 9 out of 10 xamuloo ndax góor bi sax moom moo am feebar góor bi moo war a dem faju ji waaye góor bi we are so proud dañ dee feel too good sax pour dem faju wala yow da nga koo ragal wax sa góor sax boo ko waxee mu mer man may góor man bu ma laa taka man ma nekk góor non loolu taxut góor yaa waaye léegi dañ dee blame jigéen ba léegi mënut a am doon doonte taka seet fekkal jigéen bi dara jotu ko mu ngi fatayal ba yow góor bi yaa war a dem faju ji waaye duñ ko def but we put the pressure on the women. yéen saa ñoom ñoo ko doon cuus sax de. jigéen bi du def dara sa jabar du def dara ñoom ñoo de bu ko bon bon gi. moom laa la waxal nii so lu ma dee wax like just being in a relationship ak sëy in our society dafa métti si góor métti si jigéen yi waaye si jigéen la gën a métti because yow jigéen bi di nga war yaa ngi sëya sa jëkkër di nga war a sëya naka lañ ko njëkke yi di nga war a sëya goro yeeg xarit yeeg peccargo yeeg whatever yow benn nit daka ngaa mun a sëyee ñooñu ñëpp ñu ngi dugg si weeri koor di nga gis koo xam ne ana sukuri ndogu yow ku nekk bu la joxee sukur yow mbaa doo am jabet. waaye loolu it's like they put pressure on you too much like I mean you don't have to amul fenn fu Islam nekk dama la war a jox sukuri ndogu boo ko munee def ko boo ko munee bu ko def you have your family to take care of simple as that. It's changing. It's not so popular. well su popular sax dañ ko war a depopularize loolu moom warta popular fenn. Anyway, Thomas, buga naa ñaan lu ndaw si yow ak si viewers yi. Yeah. I am here and it's already midnight. And just maa ngi toog fi pour bëggal viewers yi talk about love. It's Valentine. But it's my baby's birthday as we speak now. It's my hubby's birthday. Oh. Happy birthday. Dundal ba dundal sapila. Oh my God. Mane kadang. Mane ko mane kadang. Wahal suñu broda mu dunda be dunda sapi ko. Yan ngeen toog be simi wanti ay bejaw. Amin ya rabbi. It couldn't come at a better time on a better date.
time bi jaamu nañu 30 minutes rek lañ amoon ñu ngi ko wish happy birthday yan na am the best birthday di ko celebrate toog ba seen njaboot di leen di ñu ñun ñëpp ne tey mère be paa bi la ñoo celebratal seen birthday yàlla mun na ko yomba na ko yan na ko def wax ko ne we love him we are cheering for him and you and wishing him happy birthday mane wo mane kadang Hey, mom, warna harus bebas de. Anyway, it's my baby's birthday, so I'm using this opportunity. Whatever you do, jar nga ko moom loo ci def rek xeeb ko. Yeah. Ñaanal leen ma ko yal na gudd fan. God willing dina am. Waaw. Yàlla gën a strengthen seen love gën koo dëgëral gën koo rataxal. Yàlla la ko yàlla may. Waaw. Yaa ko xam yàlla la ko yàlla may. Amin man itam maa ngi jël this occasion di wax suma first lady suma wife suma one and only happy Valentine Day Mariama Sonko Thomas I love you from your husband Modou Thomas happy Valentine Day Mariama Sonko Thomas my first lady. First lady